ஆல் இண்டியா ரேடியோ செய்திக்கதம்பம். அண்ணா பல்கலைக்கழக உறுப்புக் கல்லூரிகளில் தொழிற்கல்வி மாணவர்களுக்கு இடங்கள் வழங்குவது தொடர்பான செய்தியாளர் சந்திப்பு இன்று சென்னையில் நடைபெற்றது. இச்சந்திப்பில் செய்தியாளர்களிடையே பேசினார் உயர்கல்வித்துறை அமைச்சர் திரு பொன்முடி. தமிழக முதல்வர் அவர்கள் நான் முதல்வன் திட்டத்தின் கீழே கல்லூரி கனவு என்ற திட்டத்தை உருவாக்கி அதன் மூலமாக கல்லூரியில் சேருகிற மாணவர்களுக்கான வாய்ப்புகளை அதிகரிப்பதற்கான நடவடிக்கைகளை எடுப்போம் என்று சொல்லியிருந்தார். அதற்காக எங்களுக்கும் அவர் பொறியியல் கல்லூரிகள் மற்ற கலைக்கல்லூரிகளில் மாணவர்கள் சேர்க்கை தடைபடக்கூடாது, எல்லா மாணவர்களுக்கும் வாய்ப்பு கிடைப்பதற்கான அனைத்து வசதிகளும் செய்து கொடுக்க வேண்டும் என்று ஆணையிட்டிருக்கிறார். இந்த பொறியியல் கல்லூரிகளுடைய இடங்கள் எல்லாவற்றையும் நிரப்புவதற்கான எல்லா நடவடிக்கைகளையும் இந்த அரசு எடுக்கும். ஆகவே படித்துவிட்டு பொறியியல் கிடைக்கவில்லை என்ற ஏக்கமே மாணவர்களுக்கு இருக்கக்கூடாது. அதை விரும்புகிற அனைத்து மாணவர்களுக்கும் அது வாய்ப்பு அளிப்பதற்கான எல்லா நடவடிக்கைகளையும் எடுக்க வேண்டும் என்று தமிழக முதல்வர் அவர்கள் எங்களுக்கு உத்தரவிட்டிருக்கிறார்கள். அந்த அடிப்படையிலே நம்முடைய அண்ணா பல்கலைக்கழகத்தில் பாலிடெக்னிக் தேர்ச்சி பெற்ற மாணவர்களுக்கு 2ஆம் ஆண்டு சேர்க்கை இல்லை என்று நீங்கள் எல்லாம் கூட எழுதியிருந்தீர்கள், பத்திரிகையிலெல்லாம் சுட்டி காட்டின. அந்த அடிப்படையில் இந்த ஆண்டிலிருந்து பாலிடெக்னிக் படித்து தேர்ச்சி பெற்ற மாணவர்கள் அண்ணா பல்கலைக்கழகத்திலேயும் 2ஆம் ஆண்டிலே சேர்த்துக் கொள்ளப்படுவார்கள் என்று நான் முதலிலேயே அறிவித்து விட்டேன். இப்பொழுது சில பத்திரிகைகள் ஒகேஷனல் கோர்ஸ் படித்தவர்களுக்கு அவர்களுக்கு அண்ணா பல்கலைக்கழகம் மற்றும் சார்ந்த கல்லூரிகளிலே இடமில்லை என்று சொல்லி, இது நீண்ட காலமாக இருக்கிற ஒன்று தான். ரொம்ப காலமாக ஒகேஷனல் கோர்ஸு ஹைஸ்கூல்ஸில் படிச்சிருந்தாலும் அவர்களுக்கு அவங்க ஒகேஷனல் கோர்சஸில் நிறைய கோர்சஸ் இருக்குது. நர்சிங் போகிறதுக்கு, இன்ஜினியரிங் போகிறதுக்கு, அந்த மாதிரிலாம் நிறைய கோர்சஸ் இருக்குது. அதில் 6 கோர்சஸ் மேத்மெட்டிக்ஸ், அந்த மேத்மெட்டிக்ஸ் பேசிக்காக ஓணுங்கிறது உங்களுக்கு எல்லாருக்கும் தெரியும். பொறியியல் படிப்பதற்கு இந்த 6 கோர்சஸில், இந்த ஒகேஷனல் கோர்சஸில் மேத்ஸ் படித்தவங்க இருக்கிறாங்க. இந்த மேத்ஸு, அதே மாதிரி மெக்கானிக்கல் இன்ஜினியரிங், கம்ப்யூட்டர் டெக்னாலஜி, பேசிக் மெக்கானிக்கல் இன்ஜினியரிங், இது ஒரு கோர்ஸ். அந்த மாதிரி பொறியியல் சார்ந்த பாடத்திட்டங்களை கொண்ட ஒகேஷனல் கோர்சஸ் 6 கோர்சஸ் எல்லா பள்ளிகளிலும் இருக்கிறது. ஒகேஷனல் கோர்சஸ் படிக்கிற மாணவர்கள் எண்ணிக்கை கம்மி தான். இருந்தாலும் அவர்களுக்கு பொறியியல் கல்லூரியில் இடம் கொடுக்க வேண்டும் என்பது கட்டாயம். அது நாங்கள் அதற்கான ஏற்பாடுகளை செய்யுமாறு முதலமைச்சர்கள் உங்களுக்கு அறிவுறுத்தி, அந்த அடிப்படையிலே இன்று அதற்காக நம்முடைய செயலர் அவர்களும் துணைவேந்தர் அவர்களும் அதேபோல் நம்முடைய டெக்னிக்கல் எஜுகேஷன் டைரக்டர் அவர்களும் கலந்து பேசியிருக்கிறோம். கண்டிப்பாக இந்த ஆண்டிலிருந்து ஒகேஷனல் கோர்ஸ், இதுவரையில் என்ன பண்ணாங்கன்னா ஒகேஷனல் கோர்ஸஸை கவர்மெண்ட் இன்ஜினியரிங் காலேஜில் சேர்த்துக்கலாம். அண்ணா யூனிவர்சிட்டியிலேயும் அண்ணா பல்கலைக்கழகத்தோடு இருக்கிற இணைப்பு கல்லூரிகள், உறுப்பு கல்லூரிகள், அதில் மட்டும் சேர்க்காம, இது நீண்ட காலமாக இருந்தது தான், இப்போ புதுசாக கிடையாது, அப்போ இருந்து சேர்க்காமல் இருந்தாங்க. இந்த ஆண்டிலிருந்து அது அண்ணா உறுப்பு கல்லூரியாக இருந்தாலும், அதே போல் அண்ணா பல்கலைக்கழகமாக இருந்தாலும், அரசு கல்லூரிகளாக இருந்தாலும், அரசு உதவி பெறும் கல்லூரிகளாக இருந்தாலும், எந்த தனியார் கல்லூரிகளாக இருந்தாலும், எல்லா கல்லூரிகளிலேயும் 2% இந்த ஒகேஷனல் படித்த மாணவர்கள் அதிலே சேர்த்துக் கொள்ளப்படுவார்கள். புள்ளியியல் மற்றும் திட்ட அமலாக்க அமைச்சகம் நடத்திய புள்ளியியல் தொடர்பான தேசிய அளவிலான வினாடி வினா நிகழ்ச்சி இன்று சென்னையில் நடைபெற்றது. இந்நிகழ்ச்சியில் கலந்து கொண்டு தலைமை உரையாற்றினார் தமிழக திட்டமிடல் மற்றும் மேம்பாட்டுத்துறை கூடுதல் தலைமைச் செயலாளர் திரு விக்ரம் கபூர். அவர் பேசும்போது, Every facet of our lives, we are dealing with statistics, with data. But in government, increasingly now it's felt that, policies must be written or at least must be analyzed based on hard evidence, and hard evidence coming from data. Government and its various agencies today generate the maximum amount of data anywhere, whether it's your data relating to your, let's say, public distribution system. All of us, approach the ration shop to buy our rations every month. So the amount of data that you generate every month, through these transactions is humongous. Likewise, let's say we travel on buses, on trains, on airplanes. The amount of data that we have, on these kind of movements is humongous. We have traffic-related data. We have data relating to which are generated through censuses or surveys done by organizations like NSO and all. Humongous amount of data.
Now, what we need to do is to use this data in an intelligent manner to come at policies that really deliver services which are meaningful, which give the best return to the taxpayer for his or her money. And this is where, the evidence-based policy making as a discipline has now come in. I'm happy to say that the government of Tamil Nadu has been one of the foremost states in the country to have come out with its own data policy. So there's always been this grouse that government sits on huge amount of data, but it doesn't share with the public, with researchers, the academia. But happily now, the government, the Honorable Chief Minister has announced a data policy which now allows, it sets the rules, it says what kind of data can be shared with whom, in what way it can be used, and even within agencies of government, we can now share data and use it to come out with some good policy prescriptions. Friends, the Ministry of Statistics and Program Implementation, the NITI Aayog, their Directorate of Monitoring Evaluation, they work very closely with us in the Planning and Development Department and with the department that Dr. Joel also heads, the Economics and Statistics Department. We work very closely to use this data in a manner that can ultimately achieve certain goals. And what are these goals? As you are all aware, we have the Sustainable Development Goals, which were set out by the United Nations in the year 2015 to kind of envision what the world will be 15 years from there, that is 2030. And India has been a signatory to it. The Sustainable Development Goals, the targets under it, and the various indicators to meet those targets are now very much part of the vocabulary of every agency of the government. And our role is to see that all these policies, all the schemes actually attain those indicators. And I'm happy to say that Tamil Nadu as a state has been in the forefront. In fact, those of you who've been tracking the performance of the state vis-a-vis other states, we have reached the second spot in the country as far as the attainment of the Sustainable Development Goals are concerned, just a notch behind Kerala. And I'm sure that, if we all put our heads together, see that we use this data to actually attain those indicators, it's a matter of time before the state can reach its deserved place, the number one place. I'll just close with a quick example of what I mean when I say that we use data. We all know that India has a huge problem of malnutrition. Nearly half of our children, especially in the growth phase, are actually malnourished. They could have problems of stunting, wasting, underweight. And more than that, anemia is a much, much bigger problem, especially among women, especially among pregnant women. So therefore, what we do is we try to see what are the various policies, schemes, programs, initiatives that impact on the nutritional status of children and of women. And therefore, we actually measure outcomes, not just like how many, let's say, children were covered under the nutritious noon meal program, or how many children visited Anganwadis, or how much nutrition was given. We actually try to measure it in terms of outcomes through surveys, through various data that we collect at the ground level. And based on that, we actually see whether we are progressing towards achieve the parameters that are expected in terms of maternal mortality, infant mortality, in terms of malnourishment, and so on. So it's all about data. If you don't look at data, you may continue doing things, the business as usual, but you may still not be achieving the outcomes that are expected under the Sustainable Development Goals. So therefore, it's very, very important that all of us, especially youth like you, understand how important data is, not just in our personal lives, but in the development of our country. And today, when we are celebrating 75 years of our country's independence, I think it's a great time to actually give a push to the use of data and statistics in seeing that in the next 25 years, by the time all of you become, important decision makers, leaders in society, we would have reached a position of eminence in the world and become a developed nation. இத்துடன் இன்றைய செய்திக் கதம்பம் நிறைவு பெறுகிறது.